Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Θα ήθελα ακόμη μια φορά να καλωσορίσω τον Γερμανό Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τον κύριο Λίνκ. Να τον ευχαριστήσω διότι επισκέφθηκε την Ελλάδα σε μια περίοδο πολύ σημαντική και για τις σχέσεις της Γερμανίας με την Ελλάδα, αλλά επίσης και για στις σχέσεις και των δύο χωρών μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Υπουργός, ο κύριος Λίνκ, εκπροσωπεί και καλύπτει τα ευρωπαϊκά θέματα στη γερμανική κυβέρνηση και προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία μαζί του για όλα τα εκκρεμή θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα είναι στην ατζέντα των αποφάσεων που θα ληφθούν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Dafür und Sie willkommen heißen, Herr Staatsminister Link. Ich möchte Ihnen vor allem danken für den Besuch zu diesem Zeitraum in Griechenland. Das ist eine Periode, die sehr wichtig ist, sowohl für Griechenland als auch für Deutschland, aber auch für Europa. Und Staatsminister Link, sollten Sie wissen, meine Damen und Herren, ist zuständig für Europathemen bei der Bundesregierung, und wir freuen uns sehr, dass wir eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr Link, eröffnen können, und zwar auf alle offenen Themen für die nächste Zeit, die nächsten Monate, aber auch die nächsten Wochen. Συζητήσαμε ένα μεγάλο κατάλογο θεμάτων, τα οποία σχετίζονται και με τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένα θέμα που θα συζητείται και θα αποφασιστεί σύντομα, όπου εκεί προσβλέπουμε σε μια συνεργασία επίσης με τη Γερμανία. Συζητήσαμε για τα άλλα ζητήματα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητήσαμε για διμερείς σχέσεις. Εξέφρασα στον Υπουργό, τον κύριο Λίνκ, την διάθεση τη δική μας, της ελληνικής κυβέρνησης, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε οι ελληνογερμανικές σχέσεις, οι οποίες έχουν ένα μεγάλο ιστορικό βάθος και εύρος και δεν εξαντλούνται μόνο στη σχέση δανειοδότη-δανειολήπτη. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε οι σχέσεις αυτές να αποκτήσουν και μια προοπτική που θα ξεπερνάει την στενή σχέση του δανειοδότη και του δανειολήπτη και θα ανταποκρίνεται στο ιστορικό και στρατηγικό βάθος των σχέσεων των δύο χωρών. Wir haben eine lange Liste von Themen mit dem Herrn Staatsminister erörtert, unter anderem die Finanzperspektiven der Europäischen Union, ein Thema, das in kurzer Zeit auch beschlossen werden soll. Die Zusammenarbeit und ein Thema, worauf wir hoffen, dass wir Ihre Zusammenarbeit haben können. Wir haben auch den Punkt Erweiterung der EU besprochen, wie auch die bilateralen Beziehungen. Und ich habe persönlich dem Herrn Staatsminister unsere Bereitschaft als griechische Regierung zum Ausdruck gebracht, dass wir alles unternehmen wollen, damit die griechische oder die deutsch-griechischen Beziehungen ihre historische Tiefe und Breite wieder erlangen können. Eine Tiefe und Breite, die sich schon seit längerer Zeit auch entwickelt haben. Das sollen also nicht nur eine Beziehung sein, die sich auf die Rolle des Gebers und des Nehmers beschränkt. So, thank you very much, Dimitris. First of all, I think I will speak in English, of course, and it's okay for everybody to speak in English. Okay. So in this case, first of all, thanks to Dimitris Kouroulas, my colleague from the new Greek government, for receiving me so warmly today. Not only warmly, but also hot. I understand that even for Athens, that is a really hot day. Well, politically. It's hot anyway since long, and maybe you heard that today also the German Constitutional Court announced its final ruling, well, at least ruling on the future, on the constitutionality of ESM. So you see, we have politically tough times in Germany as well as in Greece. But even more, I'm thankful of having had already very, very good talks today. First of all, with the President of the Parliament, with the Speaker of the Parliament, then with my Greek colleague.
Dimitris Kouroulas. Then we had a short meeting with the foreign minister, and later on there will be also a very important working meeting with the Minister of Finance, and later on with IMF before, in this case, flying back to Brussels today. Dimitris Kouroulas has highlighted the historically very important relation and very close relation between Greece and Germany, and I couldn't agree more, because so many things are linking us, and in times of crisis we sometimes forget that we both are equal parts of the European Union. Equal parts, and not only of the European Union, but also of the Eurozone. And in order to overcome this critical moment of Greece's future in the Eurozone, where we both governments want, of course, to keep a common, successful future in the Eurozone, therefore it is very important right now that we give the right signals, and therefore the German government wants to support the enormous and courageous reform agenda of the Greek government. We very much count on the Greek government with that solid parliamentary majority. Therefore, I also had the meeting with the Speaker of the Parliament. With that majority now, step by step, and hopefully also using these summer months, step by step implementing all reforms that had been agreed, because this is the only way to get back the trust of the markets, to get the trust of the other members of the Eurozone, and to earn the trust, especially because that is what politics is about, also of the voters. Because finally, every government is first of all responsible and accountable in the faces and in the eyes of their voters. And I think, therefore, we fully encourage the reform agenda of the Greek government. We did speak a lot of topics. My colleague Dimitris Kouroulas mentioned them. It is not all about the euro. Some things even are about other things in Europe. And we have, of course, touched the very important issue of the future budget of the European Union. As you know, the decision is due, hopefully, for December to decide for the new framework 2014 to 2020. And so we have very intensive cooperation on that, looking forward to even intensify it in the next months in order to get a swift decision and a good, especially good decision for both countries concerning the next budget. Again, we are very much supportive of the Greek government in this reform agenda, and we hope very much that the next months will be used. We all know that a very important Troika assessment, Troika mission is underway. Will take some time, of course, to make the assessment, but it is very important to have a conclusive, substantial, comprehensive assessment, and therefore, again, in order to be to be positive, of course, therefore, this clear commitment of the Greek government is highly welcome, and we should work together in order to really put it in place. Thanks, and looking forward to your questions.